सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कारः, स्वागतम्। गतकक्षायां पंचविंशतितमः श्लोकः पुस्तकस्थः पंचविंशतितमः श्लोकः अस्माभिः पठितः। तस्य पदपरिचयः, पदच्छेदः, आकांक्षा एते सर्वेपि समाप्ताः। अन्वयार्थः पठनीयः अस्ति। अद्य कक्षा वर्तते 28-चतुश्शततमी 428th class today, where we are reading through the Srimad Bhagavad Gita Sangraha. As so far we have covered about 25 slokas, Srinivas. So Anvayartham. हे कौन्तेय अयं परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् च अव्ययः शरीरभ्यः अपि न करोति न लिप्यते। शरीरस्थः अपि। हे कौन्तेय, ओ कुंती पुत्र, अयम परमात्मा, अयम referring to the Paramatma, this super soul, anaditvat, because he has no beginning, nirgunatvat, because he has no any guna quality as such, neither he is good nor bad nor anything like that. Avyayah is imperishable, and api sharirastah api, and though he is without any quality, without any beginning, situated in the body, one may be led to think that he is conditioned. God also is captured now. Sharirastah api na lipyate na sajjate. He is not tainted. He is not tainted, though he is seated along with the Jivatma. That is where the Taittiriya Upanishad comes. Dva suparnas, etc. Two birds, Sakhaya, friends, sitting on the same tree. Tree is body, symbolism. There is a symbol. Body is symbolized with a tree. On a tree, there are two birds. One bird is eating the fruit. Another bird is simply watching the bird eating the fruit. Sakshi. So that is the poem here, because Gita is nothing but Upanishad Sara. So na lipyati, na sajjati, na रक्तः भवति इति। ओके, पदार्थं पश्यामः श्रीनिवास। कौन्तेय, अयम् एषः परमात्मा अनादित्वात् अमूलत्वात्, अदरवाइज अमूलत्वात्, अनादिरहितत्वात्, निर्गुणत्वात्, गुणरहितत्वात्, अव्ययः अविनाशी, नाशरहितः, अव्यय Sharirastha. Another word which is used in Gita is kshetrastha. Kshetram deha, kshetri, yes. Kshetrastha dehastitah na karoti, na vidadhati, na acharati, vidadhati na acharati, na lipyati, nirliptah bhavati, na सज्जति। संज इति धातु अस्ति, तस्य कर्मणि प्रयोगे सज्जति, न सज्जति। He is not tainted. इदं भावार्थं पश्यामः। हे अर्जुन, एष परमात्मा आदिरहितः गुणरहितश्च अस्ति। Okay, O Arjuna, this Paramatma, super soul, is without a beginning and without any qualities. तस्मात् कारणात् एषः अव्ययः वर्तते। For that reason, due to that reason, Eshaha Paramatma, this super soul, Avyayaha, imperishable, Vartate, is there. Therefore, he is imperishable. Dehe. Eshaha dehe sthitva api na kinchit karoti na cha kenachit karmana lipyate eva. Eshaha Paramatma, this super soul, Dehe sthitaha api, sthitva, sthitaha api, sthitva api, though stationed in the, lodged in the human body, though the super soul is lodged in the
the human body, na kinchit karoti, he doesn't do any activity. Nacha, not only that, he doesn't do, kenachit na lipyati, neither he does anything, nor is he tainted by any action performed by the soul. Atmana, jivatmana kriyamanena karmana na lipyati. Jivatmana kriyamanaihi karmabhihi ayam atma eshaha paramatma na lipyate na rajyate na sajyate. He is not tainted by this karma. Okay, English is okay. Now here I like to have only this little read. Yacha gunavad vastu. Whatever is commentary I am reading. Yacha gunavad vastu. Whatever is gunavat is meritorious thing. Tasyahi gunanashe vyayo bhavati. If there is a gunanasha, then vyaya is there. If there is anything with quality, if the quality is gone, then it is gone. Gunanashe vyayaha bhavati. Ayam tu paramatma, but this paramatma anadi nirgunascha. Anadi nirgunascha. Asya paramatmanaha gunaha evam vartante anadihi nirgunascha. Aditaha adihi nasti gunaha na vidyanti asmin. Ataha avyayaha. Yat gunavad bhavati tasya gunanashe vyayaha bhavati. Avyayah kasmat yataha vyayam tatra na gunanam vyayah na bhavati iti avyaya. Ato avyayah avikari iti arthaha. Tasmat sharire sthitaha api paramatma sharirasthaha api sharire sthitaha api na kinchit karoti. Nacha karma palaihi lipyati. Nacha karma palaihi lipyati. Kasya karma palaihi? Atmana, jivatmana karma phalaihi na lipyati, na sajyati iti arthaha. Na lipyati means. So he is only sakshi, as we said, he is only sakshi. Nirdarshanam vyakaranamshaha. Anaditvan nirgunatvat. Nasika. Anaditvan nirgunatvat. Then paramatmayam. Parama atma plus ayam. Savanadika sandhi. Yeah, ubhayatra savanadika sandhi. Sharirasthopi. Api visarga sandhi. Evam sandhayaha samasaha idanim. Anadihi. Avidyamanaha adihi yasya saha anadihi bahuvrihi samasa. Another way of yes, avidyamana na vidyate adihi yasya saha also can be na vidyate yasya saha. So avidyamanaha adihi karanam tad yasya nasti tad anadi. Another way of adihi karanam. Adi means karanam. Tad yasya nasti anadi tad anadi. So anadir bhavaha anaditvam. Etc. So Bahuri. Paramatma, very simple. Paramaha cha asau sandhis. Karmadharya. Paramaha cha asau. This is a super soul. Paramas cha asau atma. Paramatma. Avyayaha. Again Bahuvrihi. Avikari iti arthaha. Avyaya nama avikari. Vikara rahitaha. Sharirasthaha. Sharire tishtati. This is, yeah, we have come across several samasas like that. Sharirastha. Kutastha. So many. Now Kridanta only two. Srinivas. Avyayaha. Iti. Not upasarga. That is a augment. Vi upasarga. I iti dhatu. Ach is pratyaya. So it becomes V, A becomes Vya. Ach, A you get Avyaya. So that is how you get Krudanta. Sarira. Shru iti dhatu. The Shru is there, na? It is Dirgha actually. Shru, na? Shru. Shru Iran. Iran is the suffix here. Shiryate iti shariram. That is how it is defined.
Shiryate iti shariram. Shru means to break. Shrunati, etc. To tear off. Shiryate. Okay. That is Krudanta. Taditantas. Anaditvat. Anadehe bhavaha anadi plus tvanta. Anaditvam. That is Anadehe bhavaha anaditvam. Tasmat tasya bhava. Bhavastwatalau. Bhavahatu atalau. So that is how it is. Bhavartha you get anaditvam. Tal pratyaya. Bhavahatu atalau. Then nirgunatvat. Nirgunasya bhavaha nirgunaha plus tvanta nirgunatvam tasmat. Nirgunasya bhavaha, the abstractness of the absence of quality. Nirgunaha. Bhavartha. Then tva, tal. Then nirgunatvam you get. And from that derivation panchami, nirgunatvat, due to absence of qualities. Kaunteya. Kuntiyaha apatyam puman. Kunti plus dhak. So originally this is Taditanta. Kuntiyaha apatyam puman kaunteyaha. Gangayaha apatyam puman gangeyaha. Yeah. Dasharathasya apatyam puman dasharatihi karuna payonidhihi. Evam, but their derivation Kunti plus dak, eya, dak, then eya adesha comes here, like gangeyaha. So apatyadi arthe, we have these Taditantas. Apatyadi means children, his son, etc. Oh, over. Etani. Sandhi samasa krudanta taditanta samapta. So abhyasa is coming. 19. Correction to be made there. We are always doing the correction under correction 199. 19. Shloka sankhya panchavimshati. Shloka anusaram uchita padena riktasthanam pure. Anaditvam nirgunatvat paramatma yamabhyayaha sharirasthobi kaunteya nakaroti navidyate. It is sarlam. Yatha nidesham shlokat padani chitva likhata. Okay. Prathamanta padani chatvari. Avyayaha. Yes. Paramatma. Sharirasthaha. Ayam is there, na? Ayam. Ayam iti prathamantam. Idam shabda. Ayam. Ayam 1, Paramatma 2, Avyayah 3, Sharirasthaha 4. Panchamyanta padam, padadvayam. Nirgunat. Anaditvat, nirgunatvat iti dve pade panchamyanta pade. Avyaya padam dvayam. Api na. Api na. Iti avyaya padadvayam kriyapadam. Punah kriyapadadvayam. Karoti lipyate. Karoti na lipyate. Karoti lipyate iti kriyapadam. Idanim trutiyamshaha sandhi vichedam va kurta. Okay. Paramatma is dissolved as Parama Atma. Deva plus Alaya, this is very simple, very simple. Himalaya similarly, Hima plus Devatma. This poem is taken from Kalidasa's poem. Astittarasyam dishi devatatma. From there, Himalayo nama Nagadhirajaha. Kumarasambhava. That is, it looks these two examples. Next, Mama plus Ashaya. Again, Savarnadigas, Mama Ashaya. Anaditvan Nirgunatva. Anunasika sandhis are coming here. Then one is done. Tasmat Munehe. Tasmat Ta is Tavarga letter, followed by Ma, which is a nasal sound. Anunasika. All the Panchamaksharas are nasals. Nya, Nya, Na, Ma, etc. 5 letters. Kachatata Pavarga. So when a consonant comes before that, it becomes a nasal. Influence of this. We called it
progressive, regressive influence in linguistics. They say something. So you get here, tasmat, ta followed by ma, it becomes na. Takara, tavarga, what is the nasal sound? Ta, ta, da, dha, na. So it becomes the panchamakshara. Tasman, etc. Munehe. Similarly, tat plus na, tanna. Very simple. Again, ta is becoming na, because even if it is followed by the same nasal. Tanna. Tanna, there is something, na? Tanna, what is that? Tanna, yanna diyati. Tannastam, tannastam yanna diyati. There is a subhashita. Tannastam, tat nastam. That is lost. Yat na diyati. Srinivas. There is a subhashita. Tat nastam. Tannastam. Tat nastam. That is lost. Tannastam. Yat na diyati, which is not given, which is not donated. Yanna diyati, yat na yanna. So good examples of Anurasika Sandhi. Tannastam yanna diyati. Understand? That is lost, which is not given in charity. So I am reminded of that quotation. Jagannathaha, Jagat Nathaha, Jagannathaha. It is also a samasa sometimes. Jagataha, Nathaha, Shashti Tatpursha. Jagataha, Jagat Shabda. Jagataha, Nathaha, Jagannathaha. Sandhi, Anunasika. Jagat plus Natha, Jagannatha. Chinmayam, what a popular word, Chinmaya. Chitmayam, Chinmayam, Chinmayananda. So, evam sandhi, anurasika sandhi, chaturtamshaha prashnam uttarena yathochitam yojayata. Okay, one is done. Ayam kidrushaha avyayaha, kaunteyaha kaha? Arjuna. Atma kasmat na lipyati. Nirgunatvat. How is the Atma not tainted? Due to the absence of qualities. Then anaditvam kasmin asti. In whom is the anaditvam is there? Yeah. Paramatmani. Kasmin is saptami ekavachana. Therefore the answer is given Paramatmani. Anvayam purayata. Very good. Hey Kaunteya. Ayam Paramatma anaditvat nirgunatvat cha avyayaha kirirastha api na karoti na lipyate. Uchitena padena yojanam. Ayam nama esha. That means. So ayam is idam shabda. Esha shabda coming from where, Srinivas? Esha. What is the pratipadika for esha? Etad. Etad is eshaha etau eti. Idam, makaranta idam shabda, pullinga ayam, strilinga iyam, napumsakalinga idam only. Okay, Paramatma? Avyeha, yes. Paramatma avyeha. Anaditvat nityatvat ka. Sarirastha. Very simple. Lipyate liptaha bhavati. I think very simple exercise this is. Anybody can do because one is already given. Paramatma avyeha. Anaditvat nityatvat sharirastha dehastha lipyate liptaha bhavati. एवं अयम श्लोकः पंचविंशतितमः श्लोकः सुसंपन्नः संजातः सर्वैः प्रकारैः पठितः इदानीं श्लोकसंख्या 26 श्रीनिवास पठ्यताम् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे आत्मानोपलिप्यते. Very simple. Again this lepana is coming. न उपलिप्यते न उपलिप्यते इति द्विवारं तत्र प्रयोगः कृतः. पदच्छेदं यथा
Sarvagatam Saukshmyat. Sukshma. Saukshmyat Akasham na upalipyate. Sarvatra avasthitah dehe tatha atma na upalipyate. Very simple analogy with Akasha. Padaparicayam pashyamah. Yatha sarvagatam saukshmyat akasham. This Akasha Shabda is Dvilinga Shabda. It is Napumsakalinga and also Pullinga. Akasha. Na upalipyati. Lip limp iti dhatuhu karmani prayoga lat prathamash. Okay. Sarvatra taditantam avasthitah dehe tatha atma nagara pullinga prathama ekavachana na vyayam upalipyate. Idanim akanksam pashyamah. Na upalipyate is not tainted. Is not tainted. Yes. Kim na upalipyate? What is not tainted? Akasham na upalipyate. Sky is not tainted. Kidrusham akasham na upalipyate. What type of akasha is not tainted? Sarvagatam akasham na upalipyate. Akasha which is spread everywhere. Spread everywhere is not tainted. Kasmat karanat sarvagatam akasham na upalipyate. By what reason? Due to what reason the all pervading akasha is not tainted? Saukshmyat sarvagatam akasham na upalipyate. Saukshmyat, due to its subtlety. Due to its subtlety, though everywhere spread, akasha is not tainted. Na upalipyate once again. Punascha kahana upalipyate. Again, who is not tainted? Atma na upalipyate. Atma. This soul is not tainted. Kim bhutah atma na upalipyate. What being, like what the Atma is not tainted? Avasthitah atma na upalipyate. Situated in the bodies. Atma, the super soul, situated in the body. Paramatma, deheshu upasthitah atma na upalipyate. Kutra avasthitah, that is there, sarvatra, okay. Kutra avasthitah atma na upalipyate. Atma situated where is not tainted? Sarvatra. Sarvatra sarvadeheshu. Sarvatra sarvadeheshu upasthitah atma na upalipyate is not tainted. Sarvatra avasthitah atma kasmin na upalipyate. Atma being situated everywhere, kasmin na upalipyate, in not tainted in where? Where is it not tainted? Sarvatra upasthitah atma dehe na upalipyate. Yeah. The Atma being situated everywhere is not tainted in the body. Katham Atma dehe na upalipyate. How come the Atma is not tainted in the body? Yatha uparyuktam akasham na upalipyate tatha ayam atma dehe na upalipyate. Just like the above given example, the all spread Akasha is not tainted, though everywhere. Similarly, this Atma, though situated in the bodies, is not tainted. So with one upama, beautiful example is given here. Anvayartham padatu Srinivas. Yatha sarvagatam akasham saukshmyat kutrapi na upalipyate tatha sarvatra avasthitah atma dehe na upalipyate. Yatha, just as sarvagatam akasham, the all pervading, as we say, the all pervading sky, akasha, is not tainted by reason of its, because of its subtlety. Now upalipya tatha, similarly, sarvatra avasthitah atma, the
Atma, the self, though situated everywhere, dehe na upalipyate. Atma dehe na upalipyate. This Atma, the self, this super soul, is not tainted in the body. Padartham pashyama. Srinivas, yatha sarvagatam akasham gaganam kham saukshmyat sukshmatayaha karan सूक्ष्म्य भावात् सौक्ष्म्यात् नाम सूक्ष्म भावात् बिकॉज ऑफ इट्स सटिलिटी न उपलिप्यते न संबध्यति न संबध्यति उपलिप्यते न संबध्यति तथा इन द सिमिलर मैनर सर्वत्र अवस्थितः सर्वव्यापकः देव मनुष्यादौ देहे जीवः इति इंटरप्रिटेशन देव मनुष्यादौ देहे जीवः सर्वत्र also is explained as uttame madhyame adhame in a uttama purusha in a uttama sharira madhyama sharira adhama deha situated everywhere atma. Some commentators have given Atma, Jivaha also here. Atma oblique Jivaha, Paramatma. Yeah. Atma is our Paramatma. Dehe, Sharire, na upalipyati, na sambadhyati, liptaha na bhavati, na dushyati. Otherwise you can take dushya. Tainting is getting soiled. Na? Dushyati is, na dushyati, dushyati. Na upalipyate nama na dushyati is not tainted. Dusha to become impure. Dosha comes from that word. Dosha word. Na dushyati. Na dushyati. Karmani prayogakalu. Na dushyati. Na upalipyate nama na dushyati. Na sajyati. Na liptaha bhavati. Bhavartam patat. Srinivas. येन प्रकारेण सर्वत्र व्याप्तं गगनम् सूक्ष्मतायाः कारणात् कुत्रापि रिक्तं न भवति तेनैव प्रकारेण सर्वव्यापकात्मा कस्मिंश्चित् अपि शरीरे रिक्तः न भवति येन प्रकारेण by whatever means sarvatra by what way by which manner on due to which manner sarvatra everywhere vyaptam spread gaganam the space akasha ati sukshmatayaha karanat because of its extreme subtlety karanat kutrapi liptam na bhavati nowhere it is found to be impure nowhere it is found to be impure tenaiva prakaran in the similar manner sarva vyapakaha atma atma's nature is also sarva vyapakatva so the self being spread everywhere, immanent everywhere, Atma, kasminschit api sharire, in no body. Kasminschit api sharire means in no body, liptaha, dustaha na bhavati. Liptaha nama dustaha na bhavati. In no body is the self tainted or becomes otherwise tainted, that is the only word coming in English, tainted. Dushtahana bhavati. Becomes foul, you can say, not foul exactly. Impure, becomes impure. In no body does the soul become impure. I think Hindi translation English is okay. Here saukshmyat means asangatvat. Due to subtlety means because of its asangatva, it can't be attached. It can't become attached or tainted because of its subtlety. That is the word they have used. Commentators, asangatvat, pankadibihi, like mud and akasha is also reflected in the mud and itself. But akasha is not tainted. It is like if somebody tries to really taint akasha, spits on the sky. If somebody is trying to spit on the sky, what will happen? It will fall on him only.
So Akasha cannot be tainted nor painted. Neither Akasha can be tainted nor painted. If you try, it will fall on you only. In a similar manner, the Sarva Deheshu Avastitaha Atmapi na Kenapi Karmana na Lipyate na Dushtaha Bhavati iti. Nidarshanam Vyakarnamsha Sandhi Saukshmyadakasham. Saukshmyat plus akasham jashtva. We have already gone. Ta becomes Siddha here. Saukshmyadakasham. Then Nopalipyate na Gunasan. Sarvatravastito dehi. Sarvatra plus avasthitah plus dehi. Savanadidha. Visarga sandhi. Sandhi dvayam tathatma. Tatha plus atma savanadidha. Samasaha ekaheva samas. Sarvagatam. Sarvam gatam sarvagatam akasham ityasya visheshanam dvitiya tatpurusha samasa. Sarvagatam. Sarvam gatam. Sarvasmin gatam. Sarvam gatam nama. Sarvam gatam. Yeah. Spread to everything. Akasham ityasya visheshanam. Akasha is here. This is the visheshana for Akasha. Sarvagatam Akasham. Krudantaha Trayam. Gatam. Gam. Avastita similarly. Stha. Ktanta. Akasham. Kash dhatu. So you know the word kash, root word. Kashati, kashiti, kashanti. Atmanepada. Kashyam, kashati, prakashati shivaha. In Kashi, why Kashi name is given? It is interpreted like that. Kashyam Viseshena Kashate Prakashate Shivaha. Kashi sthana. That is how Kashi. Kashyate Kashate Atra Viseshena. That is how Kashi Nagara is. Shining. Kashi means shining. Taditantaha. Yatha. Yad Thal. We have already covered this. Saukshmyat. Sukshma. Kshan. There is one more pratyaya. So many pratyas. Saukshmyam it becomes. Then Bhavartha. Saukshmyat. Saukshmyam tasmat saukshmyat. Sarvatra. Sarva tral. Tral. Sthanarthe use tral. Ekatra, sarvatra, bahutra, anyatra. All these are tral. Tatha. Tad. Again thal. Thal you get only a as a left out. Avasesha. Prakararthe. Okay. In that manner. Prakarartha means in this manner, that manner, etc. So abhyasaha vimshatihi 20. Not 21, 20. Slokanusmaranam karat. Yatha sarvagatam saukshmyat akasham na upalipyate sarvatra avasthito dehe tathatma na upalipyate. द्वितीयांशः यथा निर्देशं पदानि चित्वा ओके अव्यय पदानि चत्वारि यथा न प्रथम पंक्तौ सर्वत्र तथा यथा न सर्वत्र न इति चत्वारि अव्यय पदानि सन्ति अत्र ज्ञेयानि प्रथमान्त पदम कति चत्वारः चत्वारः शब्दाः प्रथमान्त शब्दाः फोर फर्स्ट केस नॉमिनेटिव केस आकाशम श्रीनिवास देन अवस्थितः आत्मा दैट्स ऑल ओनली 3 only na why is he asking 4 let us count okay sarvagatam have to taken adjective sarvagatam akasham akasham sarvagatam avasthitah atma these 4 सप्तम्यंत पदम एकम देहे देहे इति सप्तम्यंत पदम एकमेव अस्ति
अधोलिखितानां शब्दानां पदपरिचयं प्रदत्त. ओके. सौक्ष्म्यात् पंचमी. अवस्थितः अकारान्तः पुंलिंगः प्रथमा एकवचन. लाइक दैट. सर्वत्र तद्धितान्तम् अव्ययम्. आत्मा नकारान्तः पुंलिंगः प्रथमा एकवचन. आत्मन शब्द. उपलिप्यते उप लिंब इति धातु कर्मणि लट् एकवचन. संधिं विच्छिद्य लेखत. नोपलप्यते डन. चोपदेशः. दिस इज गुणसंधि. चोपदेश नोपदेशः हितोपदेश. लाइक द वर्ड हितोपदेश. गीतोपदेश. गीता प्लस उपदेशः गीतोपदेश. तवोपकारः. सिमिलरली तव प्लस उपकारः. गुणसंधि अगेन. ममोपकार सॉरी क्षम्यतां. मम उपवासः. ममोपवासः. सौक्ष्म्यादाकाशं डन. सौक्ष्म्यात् जस्त्व संधिस. दिस आर नगरादागतः. नगरात् अगेन द सेम जस्त्व. गृहादपि. पठेदिति. पठेत्. पठेत्. दिस इज विधिलिंग. पठेत् पठेतां पठेयुः. पठ धातोः विधिलिंगे प्रथम पुरुष एकवचनम्. मध्यम पुरुषे पठेः पठेतं पठेत पठेयं पठेव पठेम इति उत्तम पुरुषे. Now you can make a sentence with this. I think if he is asking for sentences later. No. Patet is not given. Okay. पंचमी. पंचमांशः संधिं कुरुत. वाक् ईशः. Like that. Same way. Jastva only. Ka becomes ga. वागीशः. वागीशः. वागर्थाविव संपृक्तौ इति कश्चन महा सुप्रसिद्धः श्लोकः कालिदासस्य. वागर्थौ. वाक् प्लस अर्थः. वागर्थौ. वागर्थौ इव. There is a sloka in Mahakavya. So Vak plus Isha Vagisha. Vak plus Artha Vagartha. Sat Acharaha. Ta becomes the Sadacharaha. Mahat Antaram. Mahadantaram. Mahadantaram. Dik Ambaraha. Digambaraha. Dik Eva Ambaram Yasya Saha. Digambaraha. The one who has the dress, whose dress is the sky. Sometimes Shiva is called Digambara. Dik eva ambaram yasya saha Digambara. Digantaha. Dik antaha digantaha. Druk indriyam. Drugindriyam. Drugindriyam. Okay. Etani sarvanyapi udaharanani jastva sandehi. Shashtamshaha यथोचितं रिक्तस्थानं पूरयेत्. दृक्इन्द्रियं. दृगिन्द्रियं you know. दृक् means दृष्टि. I. सौक्ष्म्यं. सूक्ष्मस्य भावः. Okay. Then मौर्क्यं. Similarly, if सूक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्यं मौर्क्यं मूर्खस्य भावः. मूर्खस्य भावः. फूलिशनेस. आंग्ल भाषायां सौक्ष्म्यं मीन्स सटल. subtlety we said. Maurkyam मूर्खस्य भावः. foolishness. Then sundarasya भावः सौंदर्यम. Similarly madhurasya भावः माधुर्यम. दौर्बल्यम. दुर्बलस्य भावः. दौर्बल्यम means weakness. दुर्बल. दुर्बलस्य भावः दौर्बल्यम weakness. जाड्यम. जडस्य भावः जाड्यम. जाड्यम means lethargy. Lethargy. साम्यम. समस्य भावः. साम्यम means equality. साम्यम equality. So these are all shai. The pratyaya bhavartha
So we get, just repeat, rapidly sum it up. Vishamasya bhavah Vaishamyam, Vaishamyam, Vishamasya bhavah, inequality, Vaishamyam. So, Murkasya bhavah, Saundaryam, Madhuryam, Daurbalyasya bhavah, Jadasya bhavah, Samasya bhavah, Vaishamyam. Vaishamyam, unevenness. Vaishamyam means unevenness. Vishamasya bhavah. Saptama vartate amshaha pradattanam padanam krudanta paricayam kuruta pradatta. Okay. Now identify the krudantas. Avastitaha, ava upasarga, stha dhatuhu ktanta. Akasham, a iti upasargaha, kash, kash iti dhatuhu ghai. Sarvagatam, sarva iti shabdaha, gam iti dhatuhu, sarvanama, sarva iti gam iti dhatuhu ktantam, sarvagatam. Dehe, this is diha iti dhatuhu, diha iti dhatuhu, ghai iti pratyaya, ghai. So some are given, deha is given here in our book. Not given. Okay. Deha iti dhatuhu ghai pratyaya, diha ghai. अष्टमांशः समाधानं प्रदत्त. ओके. देहे कः न उपलिप्यते. देहे, who is not tainted in the body. आत्मा. या आत्मा एव परमात्मा. आत्मा. सर्वगतं किमस्ति? What is सर्वगतं? आकाशम्. आकाशम्. सर्वगतम आकाशम अस्ति. सर्वत्र कः अवस्थितः? आत्मा. सर्वत्र कः अवस्थितः? आत्मा. कः नाम आत्मा. आकाशम कस्मात् न उपलिप्यते? Why is not the आकाश tainted? Saukshmyat. Saukshmyat. So rapidly. कः प्रथम देहे कः? आत्मा. सर्वगतं किम्? आकाशम. सर्वत्र कः अवस्थितः? आत्मा. आकाशम कस्मात् न उपलिप्यते? सौक्ष्म्यात् इति. नवमांशः अन्तिमांशः प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य कतिचन वाक्यानि. ओके. यथा, जस्ट एज. Sorry. Yes, you know the full poem? Yesterday I was telling in the class. Ragni dharmini dharmishtaha prajaha. Ragni dharmini dharmishtaha prajaha. Pape papaha same samaha. When the king is dharmic, people are dharmic. When the king is sinful, people become sinful. When he is equal, neutral, then people also become equal. Then at the end, yatha raja tatha prajaha, this comes. This statement, what you made, comes. So the king is responsible. Yatha raja tatha praja is a very popular saying in India. But people forget the whole poem. Ragni dharmini dharmishtaha prajaha pape papaha same samaha pape papaha. So I told several times, Gita is also pramanam. Yadyadacharati shresthaha tattadevetaro janaha sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. Shrestha is very important in society. Yad acharati shresthaha purushaha loke tattad eva itaraha janaha sadharana janaha tattadeva anukaroti. Yad shresthaha yad karma shresthaha samaje loke karoti tattad karma
साधारण पुरुषः अन्य पुरुषः तत्तत् कर्म एव अनुकरोति। अतः कः प्रमाणं लोके? श्रेष्ठः प्रमाणं। स यत् प्रमाणं कुरुते स श्रेष्ठः यत् कर्म प्रमाणत्वेन स्वीकरोति। Whatever action he sets or takes as a standard one, tad anukaroti sadharana jana. Yat pramanam karoti lokastad anuvartate. Lokaha means common man. Lokastad anuvartate. They simply copy that. This is very, very important sloka to drive people, that how people in public life are very important. So yatha raja tatha prajaah. Saukshmyam, Srinivas. Akasham saukshmyam asti. Very simple statement. Akasham saukshmyam asti. Upalipyati. Yatha akasham sarvagatamopi na upalipyate तथा आत्मा शरीरस्थोपि न उपलिप्यते। सर्वत्र आत्मा सर्वत्र भवति। आकाशं सर्वत्र अस्ति। ओके, आकाशं सर्वत्र लभ्यते, आत्मा सर्वत्र भवति। सो यू कैन डू दैट। यू वांट मी टू राइट? रिपीट। यथा राजा तथा प्रजाः। आकाशं सौक्ष्म्यम् अस्ति। आकाशं सौक्ष्म्यम् अस्ति। यथा आकाशं न उपलिप्यते तथा आत्मा शरीरस्थोपि न उपलिप्यते। सर्वत्र जयमंगलम्। व्हाटएवर यू से। सर्वत्र संपदः सन्तु। ओके, श्लोकः नूतनः 27। तमः पदच्छेदः पठतु। श्लोकः पठ्यताम्। आकाशत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं शयति भारत। पदच्छेदं यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः। Not happy with one udaharana, Akasha is giving one more udaharana. Kshetram kshetri tatha krishnam prakashayati bharata. To illustrate more better way, more and more better way. So padaparichayam yatha taditantam avyayam prakashayati pra upasarga. So earlier kasha dhatu was introduced, not there, na? There, yeah, kasha has come on. Preranarthi. See, prakashate is atmanipada, just kartari prayoga. Prakashate, kashate, prakashate, shines. Prakashayati, this is preranartha, nijanta. Nich, that is called nijanta. Nich anta nijanta. Kartari, active voice, lat, pradhamse ekaha. Sankhyaavachaka shabdaha. Eka, dve, trini, chatvari, pancha, etc. Krutznam. This is visheshana to Akasham again. No. Lokam. This is adjectival to loka shabda. Krishnam lokam. Okay. Lokam akaranta pullinga dvitiya. Imam idam shabda. Then Ravihi. That will be no. Kshetram. Kshetri, Kshetrin, Nakaranta, Tatha, Krutznam, again, same. Prakashayati, Kasha, Nich, same. Same, repeat. Bharata. Nakaranta Pullinga, Sambodhana, Ekavachana.
आकांक्षां पश्यामः. यथा प्रकाशयति, as illuminates, यथा कम प्रकाशयति, illuminates what, like lokam, as the world, as illuminates the world. Katham bhutam lokam prakash, what type of world is does it illuminate? This entire world illuminates this entire world. Kaha krusnam lokam prakashayati, who illuminates this entire world? Ravihi. Sun illuminates this entire world. Kidrushaha ravi krusnam lokam prakashayati, what type of sun does illuminate this entire world? The sun, the single sun illuminates this entire world. Tatha prakashayati, similarly illuminates. Tatha prakashayati, similarly illuminates. Tatha kim prakashayati, similarly illuminates what? Similarly illuminates the body. Kshetram, shariram. Katham bhutam kshetram prakashayati, what type of kshetra? The entire field. Kshetram is field, means the body. Kaha krishnam kshetram prakashayati, who illuminates the entire kshetra, the body, the field otherwise. Kshetri krishnam kshetram. Kshetri means the owner of the body, illuminates the body. Padye sambodhanam kim? Bharata, it is Bharata. Padye श्लोके संबोधन पदम किम? भारत. हे भारत. अन्वयार्थम. हे भारत, यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति. हे भारत, ओ descendant of Bharata, यथा, just as एकः रविः, one sun, imam krusnam lokam, this entire world, prakashayati, illuminates. Tatha, in the similar manner, kshetri, the owner of this body, krusnam kshetram, the entire body, prakashayati, illuminates. Padartham pashyamaha. Bharata, he Arjuna, yatha, yena prakare, ekah ravihi, suryaha bhanuhu, imam enam amum krusnam lokam bhumandalam prakashayati द्योतयति भासयति तथा प्रकारेण. In the similar manner, kshetri नाम क्षेत्रज्ञः अपि आत्मा paramatma. Now here comes Srinivas. Kshetri atma, paramatma. Some commentators have given paramatma. Jivaha also is given. Jivaha. Kshetrajnaha. Krusnam kshetram. Sampurnam shariram deham. Prakashayati, dyotayati, deepayati, bhasayati. Prakashayati, dyotayati, bhasayati, deepayati. एतानि सर्वाणि कर्तृपदानि तत्र प्रयोक्तुं शक्यन्ते. भावार्थं पठतु श्रीनिवास. हे अर्जुन, येन प्रकारेण सूर्यः एकाकी एनं सम्पूर्णं भूमण्डलं द्योतयति तेन एव प्रकारेण आत्मा एकाकी इदं सम्पूर्णं शरीरं द्योतयति. हे अर्जुन, ओ अर्जुन, येन प्रकारेण, by whatever means, Surya, the sun god, ekaki sun, being alone, enam sampurnam bhumandalam dyotayati, this illuminates this entire earth planet. Tenaiva prakarena, in the similar manner, Atma, the super soul or the soul situated in the body, ekaki, alone, idam sampurnam shariram dyotayati, this illuminates this entire body. Now I think Shankaracharya says kshetri paramatma iti arthaha. He has given that. Kshetri nama paramatma iti arthaha.
but some commentator has given Jivaha also Shabd. So as the sun illuminates the whole world, so does the Lord of the Kshetra illumines the body, O Bharata. Okay. Nidarshanam Pashyama, Srinivas. तथा क्षेत्रमपि क्षेत्री ममेदं क्षेत्रमिति कृष्णम् क्षेत्री क्षेत्रज्ञ एक एव, said one commentator. क्षेत्री क्षेत्रज्ञ एक एव, both are same. Either you say क्षेत्री or क्षेत्रज्ञ. Okay, निदर्शनम् सन्धिः प्रकाशयत्येकः प्रकाशयति एकः यणादेश सन्धि कृदन्त ओनली वन सन्धि लोकम लोक इति धातुः घञ् प्रत्यय लोकम तद्धितान्तमपि एकमेव क्षेत्री क्षेत्रम् अस्य अस्ति इति क्षेत्री इनि क्षेत्रिन् क्षेत्र क्षेत्रं देहम् अस्य अस्ति। अभ्यास संख्या 21 अभ्यास। You have time na? Yes. प्रस्तुत श्लोकगतं पदे. Okay, you do that. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। हे भारत यथा एकः रविः इमं प्रकाशयति तथा प्रकाशयति। पदपरिचयं कुर्मः। प्रदत्त नॉट कुर्मः पर कृष्णम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकमेव। ओके इमं मकारान्त पुंलिंग इदं शब्द सर्वनाम शब्द द्वितीय एकवचनं। मकारान्त इदं पुल्लिंग सर्वनाम द्वितीय एकवचनं। क्षेत्री क्षेत्रीं शब्द नकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं। नकारान्त ओके। भारत अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी संबोधन प्रथमा एकवचनं। प्रकाशयति काशयति धातुः निच् प्रयोग कर्तरि थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष एकवचनं। प्रकाशयति उचित मेलनं करणीयम्। ओके यथा अव्ययम् एकः प्रथमा एकवचनं। एकः इज ई लोकम लास्ट वन उ अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन लोक शब्द रविः अ एकवचन रवि क्षेत्र नो दैट इज आ ओनली क्षेत्रम इज आ अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचन आ is given here different style. अनन्तरम् अंशः श्लोकात् पदानि चित्वा लिखत। ओके द्वितीयान्त पदानि चत्वारि आवश्यकानि अत्र पश्यतु। कृष्णं लोकम् इमं लोकं क्षेत्रं। we repeat कृष्णम् इमं लोकं क्षेत्रं। प्रथमान्त पदानि त्रीणि। एकः रविः क्षेत्री एकः रविः क्षेत्री त्रीणि प्रथमान्त पदानि। एकम् अव्ययद्वयं यथा तथा यथा तथा। उत्तरं शीघ्रं प्रदत्त। शीघ्रम् इज नॉट देयर आई सेड इट। कः प्रकाशयति रविः प्रकाशयति। कं प्रकाशयति कृष्णं कृष्णं लोकं प्रकाशयति आल्सो करेक्ट। श्लोके क्षेत्री कः अस्ति हु इज द क्षेत्री इन द पोएम आत्मा। ओके एंड द फाइनल भारत इति कस्य संबोधनम् अस्ति। भारत इति अर्जुनस्य संबोधनम् अस्ति। अर्जुनस्य संबोधनं कस्य अर्जुनस्य। अत्र वयं स्थापयामः। शुभं भूयात्।